Okay, welcome to the second post-match press conference. In front of us, Coach Shin Tae-yong and Tom Hae. Coach, your comment about the match? 네, 오늘 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않았나. 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Hari ini mungkin bisa dilihat secara psikolog memang ada kesulitan juga bagi kita, tetapi dengan berkatnya pemain yang bekerja keras di dalam lapangan, ya, kita bisa mencetak sejarah baru dan kita akhirnya lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Kita akan mempersiapkan tim ini semakin baik dan untuk itu akan berusaha semaksimal mungkin. Okay, Tom, same question. Your comment about the match? Yeah, for us, I think it was a very important match. After the loss against Iraq, I think we know what we have to do. I think we start strong as a team and we don't score in the beginning, so yeah, that's something we could have done better, but then I think we stayed strong and we needed the 1-0 and I'm very happy I can contribute in that, and I think after we keep playing strong and we deserve the win today. Okay, questions to the media? Over here? In the middle. Cek, Coach mungkin saya Ilham dari TV1news.com, mungkin pertanyaannya terkait jersey, ada alasan khusus nggak sih kenapa pakai jersey putih, atau kayak ada menurut Coach Shin Tae-yong membawa keberuntungan, lalu kedua komen pertandingan atau permainan dari Calvin Verdong yang debut pada hari ini gimana dari Coach Shin Tae-yong sendiri? Terima kasih. 네, 하얀색 유니폼은 일단 상대보다는 좀 크게 보이는 경우가 있고요. 또 여름에는 사실 우리가 날씨가 덥기 때문에 빨간색보다는 흰색이 선수들한테 더위를 좀 더 그래도 좋게 해주기 때문에 입었던 것이고, 켈빈 같은 경우에는 오늘 첫 경기지만 상당히 잘해줬고, 시차나 이런 환경 속에서 경기를 한다는 자체가 쉽지 않을 텐데, 제가 볼 때는 확실히 프로페셔널 좋은 선수였다 저는 생각합니다. Kenapa memilih jersey putih? Karena memang putih itu warnanya memang kelihatan lebih besar secara postur tubuhnya. Dan apalagi cuaca panas seperti ini, ya lebih baik warna putih daripada merah. Ya, akhirnya Coach memilih jersey putih. Untuk Kelvin sangat baik. Memang ini pertandingan pertama dia bermain. Harusnya tidak itu gampang untuk bermain karena ada perbedaan waktu dan lingkungan lainnya. Tetapi tetap dia performa baik sebagai pemain profesional. Next question. Halo Coach, Niat dari Radio Republik Indonesia. Selamat untuk kemenangan malam hari ini. Pertanyaannya, setelah kita masuk di round 3 atau putaran ketiga, kita akan bertemu tim-tim yang kastanya atau kualitas timnya jauh lebih baik daripada tim-tim di round 2. Menurut Coach, adakah mungkin Coach sudah punya rencana siapakah tim lawan berikutnya atau calon tim lawan berikutnya yang ingin Coach ajak untuk friendly match untuk mempersiapkan tim jelang round 3? And for Tom, congratulations for the goal. I think this is your first goal at home. Yeah, congratulations. I want to know, can you describe your feeling to make your first historical goal in the home match? Thank you.
Um, yes, for me, I think it's a really special night. My first goal for Indonesia at home in this game. All my family is here, my friends, my family from Jakarta is here. So to celebrate a night like this with everyone here is yeah, it's really special for me. 잘못 알고 계시는데 프렌들리 매치 할 수 있는 시간이 없습니다. 피파 매치 데이가 없기 때문에 대표팀 소집할 수가 없기 때문에 프렌들리 매치는 할 수가 없다 보시면 되겠습니다. Sepertinya salah informasi. Tidak ada friendly match sebelum kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi tidak bisa untuk friendly match atau untuk persiapan. Okay, next question. Congratulations, guys. Michael Church from the AFC. Question for Tom. Tom, as you mentioned, this is your first goal playing for Indonesia in Jakarta. Can you give us an idea just of how important the crowd was tonight and the atmosphere that was generated? And have you ever played in an atmosphere quite like this before, maybe before you came to play for Indonesia? And also, just looking forward, Indonesia are playing in the third round of Asian qualifying for the first time, will be later this year. Can you give us an idea of what, firstly, that means to you and the rest of the team, and secondly, maybe just an idea of what you think Indonesia's chances are now of possibly qualifying for the World Cup? Thank you. First of all, the atmosphere is hard to describe if you haven't been here. I think it's really special. The dedication that people have, the support. You can really feel it on the pitch, and I think this is something which really helps the team a lot. I think from the first moment you have the feeling you're not only doing it with the players, but you're doing it with everyone who is here in the stadium, who is part of Indonesia. So I think this is also a real quality of us when we play at home. That you get this almost crazy support. So that's amazing, and I think this is a boost for everyone that we go to the next round. I think the last months from the games against Vietnam, also you see a little bit of change in the dynamics in the team. We're getting stronger. You really feel that we are doing it together as a team, and I think it's really important that we believe that we can achieve these results. And everything starts with the belief first, and then I think you become stronger and stronger. And I think as a team we can be really proud of the last months, the results we had. So of course we are really happy we go through, and it doesn't stop here. So I think we believe in each other and in the possibilities we have. So also in the next round we want to show who we are, and I think, for example, we showed against Iraq we didn't reward ourselves, but I think we already sent a message that we're stronger than that we were. And honestly, I'm looking really forward to the next group, the teams, and it's a challenge, but I like challenges, so that's a good thing. Okay, next questions. Red one. Cek. Selamat malam, Coach. Pertama, selamat atas kemenangan malam ini, permainan yang luar biasa. Pertanyaan saya, Kelvin dari BTV. 3 kali main di Gelora Bung Karno, kita lihat rumput di GBK ini cukup buruk.
Terus dari coach sendiri melihat rumput dari GBK ini kapok gak sih coach main di GBK? Karena 3 kali nggak ada perubahan gitu untuk rumput GBK. Karena kan rumput juga bisa mempengaruhi permainan. Dan harapannya untuk venue kandang timnas ke depan bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, di round ketiga ini targetnya ke depan seperti apa? Nanti ada tim-tim elit Asia di sana. Terus melihat kondisi tim kita yang sekarang, realistis gak sih untuk lolos ke Piala Dunia, apalagi dengan jatah dari Asia ini semakin banyak di 2026 nanti. Terima kasih. Ya soal rumput. 뭐 보시다시피 잔디는 그렇게 좋은 상태가 아니었기 때문에 앞으로 축구 경기장에서는 공연보다는 축구를 많이 할 수 있게끔 좋은 관리가 됐으면 좋겠습니다. 어, 3차 월드컵에서 올라가서 물론 쉬운 상대는 아무도 없죠. 우리가 피파 랭킹이 134위다 보니까 힘든 부분이 많고 우리보다 다 배로 좋은 팀들이 월드컵을 3차에 진출했기 때문에 우리가 가장 최약체지만 그래도 꿈은 포기하지 않는다고 생각하고 열심히 도전할 것입니다. 앞으로 먹고 같이 하다 먹어버려. Ya seperti apa yang kita lihat, memang kondisi rumput kurang baik. Ya coach berharap semoga di lapangan bola tidak diadakan konser lagi, tetapi lebih banyak pertandingan bola. Memang kita udah lolos ke round 3, tidak ada lawan yang gampang bagi kami, apalagi FIFA ranking kita 134. Jadi pastinya lebih baik daripada kita timnya. Kita bisa bilang tim kita ya paling lemah dari tim-tim yang sudah lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Tetapi mimpi saya tetap akan saya berusaha untuk mencapainya. Tidak akan pernah menyerah. Okay, next question. Halo Coach, Hari Coach dari bolasport.com. Setelah kita lolos ke ronde ketiga ini, apakah ada rencana Coach Sintayong akan mencari berburu pemain keturunan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga nanti? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelumnya Pak Erick Thohir kemarin pernah bilang bahwa pada September nanti di ronde ketiga kita tidak bisa main di GBK. Bahkan isunya kita pindah ke Surabaya. Bagaimana Coach melihat ini? Apakah Coach senang bermain di Surabaya atau tidak? Makasih. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. 수라바에 가서 경기하는 거는 저는 들어보지 않았기 때문에 제가 뭐라고 답변할 수 있는 건 아니라고 생각합니다. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performa baik, pastinya akan diajukan lagi. Untuk masalah yang kita bermain di Surabaya itu tidak pernah dengar sebelumnya, jadi coach tidak bisa menjawab apa-apa. Okay, next question. Udah. Over there. Selamat malam, saya Humaydi dari Sumatera Express. Yang ingin saya tanyakan seperti ini. Tim kita ini bagus dalam bermain, tapi kesulitan mencetak gol. Sebenarnya
Sintayong ini sudah puas belum dengan lini depan kita? Kalau memang tidak puas, apakah pencarian pemain itu difokuskan ke lini depan? Dan bagaimana menurut Sintayong terkait performa striker-striker kita? Terima kasih. 네, 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. Jujur, coach tidak bisa memberikan nilai yang baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Coach akan mencari terus pemain-pemain depan yang baik. Oke, pertanyaan terakhir, last question. Singkat aja pertanyaannya, kapan kepastian untuk perpanjangan kontrak? Sedangkan bulan ini kan harusnya habis ya. 뭐 사인은 전자 사인도 되니까 언제든지 할 수 있을 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. Karena ada e-sign juga ya, jadi kapan aja bisa dan tidak perlu dikhawatir. Oke, terima kasih sekali lagi Coach Tom Hey. Thank you very much. Congratulations again. Foto bareng, foto. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.